Hello student, today we are going to see our chapter number 36 from the novel Around the World in 80 Days. And in our last two chapters, we come to know that in the first chapter, that is when Phileas Fogg coming to the Liverpool, at that time Detective Fix just arrested him, and he felt very depressed at that time. He felt very frustrated at that time. Oda, Passepartout, they also wept bitterly for Phileas Fogg, and Passepartout, he just blaming himself. Then Phileas Fogg, he also very quietly sitting in that custom house. And when Detective Fix realized that Phileas Fogg, who is not the bank robber, and 3 days ago bank robber is going to be arrested, at that time he just released Phileas Fogg. Phileas Fogg giving him one very big punch, and then they hired one special train, and they come to the London. But when they come to the London, at that time they consider that there is they just lost their bet, and for the 5 minutes they coming on the 9:50, and they just losing their bet, because the bet is for they coming there on 8:50, and this bet is uh, for quarter to 9, and so they just having the sense that they just losing the bet. And that's why Phileas Fogg, he just staying at his home, and he never uh, come outside. He never go to the reform club. Then in the chapter number 35, we come to know that Oda and Phileas Fogg, they both going to be married. Means Oda, she just proposed Phileas Fogg, and there is love in Phileas Fogg mind for Oda, and he also accepted her proposal. He accepted Oda as his wife, and then Passepartout is also going to be very happy, because uh, this incident just giving the ray of hope, or this incident giving the happiness in the Phileas Fogg's life. And so he just went to the Reverend Wilson's home, Reverend Samuel Wilson's home, to arrange the marriage on Monday. And then our chapter number 36 started, and in that chapter we come to know that in which Phileas Fogg's name is once more at the premium on change. That is, once again in London, there is the discussion about the name of Phileas Fogg. So many people, they just having bet on Phileas Fogg. They are in the side of Phileas Fogg, and this is very big issue for the London people, that if Phileas Fogg is coming in time or not, or if Phileas Fogg is just going to win the bet or not. So let us see what is in chapter number 36, in which Phileas Fogg's name is once more at the premium on change. की पुन्हा एकदा त्याचं नाव पुढे आलेलं होतं, की पुन्हा एकदा काहीतरी बदल होणार होता, ट्रेमेंडस चेंज होणार होता. अँड सो लेट अस सी चॅप्टर नंबर 36, page number 196. It is time to relate what a change took place in English public opinion when it transpired that the real bank robber, a certain James Strand, had been arrested. And the name of bank robber is James Strand. And 3 days ago, means on the 17th, 3 days ago, he just arrested, and this James Strand now arrested, he was the bank robber. And Detective Fix or police, they at first having the suspicion on the Phileas Fogg, but now Phileas Fogg, who is not the bank robber, he just wants to complete his bet, and that's why he traveling around the world. That's why he left the London. And now when James Strand, who is going to be arrested, that time there is in the London people's
there is tremendous change in the London society. That is, it is the time to relate what a change took place in English public opinion when it transpired. Transpired means to become known that the real bank robber, a certain जेम्स स्ट्रँड हॅज बीन अरेस्टेड. की ज्यावेळेस जेम्स स्ट्रँडला अरेस्ट झाली त्यावेळेस पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागली की फिलियस फॉगचं काय, मग फिलियस फॉग त्याची जर्नी पूर्ण करेल का, तो त्याची बेट जिंकेल का, किंवा बऱ्याच जणांना त्याच्यावर सस्पिशन होतं की तोच बँक रॉबर आहे अँड दॅट्स वाय ही जस्ट लेफ्ट द लंडन, की म्हणून त्यांनी लंडन लेफ्ट केलेलं आहे. आणि ज्यावेळेस जेम्स स्ट्रँड इज who is the bank robber and who has been arrested, that time again there is discussion among the London society. On the 17th day of December at Edinburgh, means this James Strand, he has been arrested on the 17th day of December, that is on the 17th December at Edinburgh he is going to be arrested. की एडनबर्ग नावाचं जे प्लेस आहे तर तिथे त्याला अटक करण्यात आलेली होती. 17 डिसेंबरला त्याला अटक करण्यात आलेली होती. 3 days बिफोर फिलियस फॉग हॅज बीन 3 days बिफोर, की 3 दिवस पूर्वीच, की फिलियस फॉग लिव्हरपूलला येण्याआधीच 3 दिवस जेम्स स्ट्रँड हॅज बीन अरेस्टेड. फिलियस फॉग हॅड बीन अ क्रिमिनल हू वॉज बीइंग डेस्परेटली फॉलोड अप बाय द पोलीस. आणि police just consider, detective fix just consider that this Phileas Fogg, who is the criminal, who having the bank robbery, and that's why he just left the London, and that's why police just followed him. But now he was an honorable gentleman, mathematically pursuing his eccentric journey around the world. And now all the people, now they consider that this Phileas Fogg, who is very much honest person, and he was very eccentric person, very precise person, and mathematically pursuing his eccentric journey, ki this journey was very surprising journey for all the people, and this journey was eccentric, this journey was very long journey, and he used each and every moment in that journey. He wants to win the bet, and that's why he pursuing his eccentric journey around the वर्ल्ड. आणि म्हणून तो त्याची जर्नी पूर्ण करत आहे. द पेपर्स रिझ्यूम देअर डिस्कशन अबाउट द वेजर. that is in the newspaper there is the discussion about the wager, की न्यूजपेपरमध्ये या बातम्या येऊ लागल्या त्याच्या फिलियस फॉग आणि त्याच्या फ्रेंड्समध्ये लागलेले बेट त्यावर बातम्या येऊ लागल्या. ऑल दोज हू हॅड लेड बेट्स फॉर ऑर अगेन्स्ट हिम. आणि काय तर अबाउट Phileas Fogg, about his friends. In the part of the Phileas Fogg, there is some opinions in the part of the Phileas Fogg. There is some opinion against Phileas Fogg, and all such news comes into the paper. Revived their interest as if by magic. आणि काय तर एक प्रकारे इंटरेस्ट निर्माण व्हायला लागलेला होता सगळ्यांना, की आता जशी जशी डेडलाईन जवळजवळ व्हेन now the deadline become nearer, and that's why there is interest aroused in the people. And so if by magic the Phileas Fogg bond again became negotiable, and many new wagers were made. की आता Phileas Fogg, who is the important person, and many new wagers were मेड. आणि आणखीन लोकांमध्येच त्यावर आधारित बेट लागलेल्या होत्या, की आपण पाहतो क्रिकेट मॅचवर कोण जिंकणार त्यावर बेट लागतात, किंवा हॉर्स रेस असते त्याच्यामध्ये सुद्धा बेट लागल्या जातात. आणि त्याचप्रमाणे आता लोकांमध्ये फिलियस फॉग इज गोइंग टू बी विन ऑर नॉट, on that subject there is bet. And Phileas Fogg's name was once more at a premium on change. And once more Phileas Fogg
Phileas Fogg's name was at once more at a premium on change, above a normal or usual value. At a premium means above a normal or usual व्हॅल्यू, की एक प्रकारे त्याला एक व्हॅल्यू मिळालेलं होता, एक प्रकारे त्याला एक स्थान मिळालेलं होतं, की त्याच्याबद्दल लोक चर्चा करू लागलेले होते, त्याच्यावर आधारित बेट लागलेल्या होत्या की खरंच तो जिंकेल की नाही जिंकणार. हिज 5 फ्रेंड्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब पास these 3 days in a state of feverish suspense, and his 5 friends in the reform club, the reform club passed these 3 days in a state of feverish suspense. That is, when the James Strand has been arrested, then after the next 3 days, his 5 friends, they was in a state of feverish suspense, की त्यांच्याही मनामध्ये काय तर अनेक शंका होत्या किंवा त्यांच्याही मनामध्ये काय तर सस्पेन्स निर्माण झालेला होता, की खरोखर आता हा फिलियस फॉग येईल का, खरंच तो जिंकेल का. वुड फिलियस फॉग whom they had forgotten reappear before their eyes, की 80 म्हणजे एक 77 दिवसापूर्वी हा निघालेला फिलियस फॉग त्यांच्यापासून, की त्यांनी पेन्स लावलेली आहे. ही ट्रॅव्हलिंग to the whole world, and now the days come nearer, the deadline come nearer, and whom they had forgotten, की आधी ते जवळपास विसरलेच होते आणि आता जसं जसं डेडलाईन जवळ येत आलेली होती तसं तसं रिअपियर बिफोर देअर आईज, की तो अचानक त्यांच्या डोळ्यासमोर येईल की काय, असं त्यांच्या मनामध्ये विचार येऊ लागलेले होते. वेअर वॉज ही ॲट धिस मोमेंट, की where was he at this moment, that if he completed his journey or not, if he become alive or not, what's happened to the Phileas Fogg when he having journey around the world. And the 17th of December, the day of James Strand's arrest, was the 76th since Phileas Fogg's departure, की ज्या जेम्स स्ट्रँड अरेस्ट झाला तर तो दिवस कितवा दिवस होता, तर 76वा दिवस होता, की 76वा दिवस होता. आणि 76 दिवस झालेले होते की फिलियस फॉग ही जस्ट डिपार्चर फॉर हॅविंग जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, अँड नो न्यूज ऑफ हिम हॅड बीन रिसिव्ड, आणि आत्तापर्यंत त्याची कुठलीही न्यूज आलेली नव्हती. वॉज ही डेड? There are so many thoughts about Phileas Fogg. That is, was he dead? Had he abandoned the effort? If he leave the effort, की त्यांनी त्याचे प्रयत्न सोडून दिलेले असतील का? Or was he continuing his journey along the route agreed upon? आणि का तो was he continued his journey on that route which along the on that route विच इज ॲग्रीड अपॉन, की ज्या मार्गाने त्याला जायचं होतं त्या मार्गाने त्याची जर्नी चालू होती का. अँड वुड ही ॲपियर्ड ऑन सॅटर्डे, की खरोखरच तो सॅटर्डेला ॲपियर्ड होणार होता का. द 21st ऑफ डिसेंबर ॲट द 9:15 इन द इव्हिनिंग, की यांच्या मतानुसार की 21 डिसेंबरला तो खरोखर येणार होता का. ॲक्च्युली फिलियस फॉगला काय रिअलाईज झालेलं आहे की तो ज्या दिवशी आलेला आहे त्या दिवशी 21 डिसेंबर आहे आणि तो दिवस ओव्हर झालेला आहे, तो त्याला यायला 5 मिनटं उशीर झालेला आहे आणि ते जस्ट बेट लॉस झालेला आहे. ॲक्च्युली तो कधी आलेला आहे तर ही कमिंग ऑन फ्रायडे, की तो शुक्रवारीच आलेला आहे. अँड हिज deadline is on Saturday 21st December, but because of traveling to the east side, because of crossing the international deadline, he considered that he was coming in London on Saturday and he just losing his bet, की त्याने सतत इंटरनॅशनल डेडलाईन क्रॉस केलेली आहे, सतत ईस्टकडे प्रवास केलेला आहे आणि त्यामुळे त्याला असं वाटतं की आपण सॅटर्डेलाच पोचलो, आपल्याला पोचायला 5 मिनिट उशीर झालेला आहे आणि आपण बेट लॉस्ट केलेली आहे, आपण लूज केलेली आहे बेट, असं त्याला वाटतं आहे. पण ॲक्च्युली ही वॉज कमिंग इन लंडन ऑन फ्रायडे अँड ही कमिंग
on Friday and there is one day more for his bet, की त्याच्या पंजेसाठी एक दिवस आणखीन आहे. अँड दॅट्स वाय द लंडन पीपल इज अवेटेड फॉर फिलियस फॉग, की लंडनमधले जे लोक आहेत तर ते त्याची वाट पाहत आहेत. ॲट द 9:15 इन द इव्हिनिंग, की कदाचित तो येऊ शकतो असं त्या लोकांना तिथे वाटतंय. ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द रिफॉर्म क्लब सलून, की अचानकपणे तो अवतीर्ण होऊ शकतो रिफॉर्म क्लबमध्ये 9:45ला, की 8:45 वाजता तो बरोबर हजर होऊ शकतो. द एन्झायटी इन विच फॉर 3 days लंडन सोसायटी एक्झिस्टेड कॅनॉट बी डिस्क्राईब, की अत्यंत एक्साइटमेंट होती, अत्यंत उत्सुकता होती लंडन सोसायटीमध्ये. अँड वी कॅनॉट डिस्क्राईब धिस एक्साइटमेंट, की आपण ही एक्साइटमेंट डिस्क्राईब करू शकत नाही. टेलिग्राम्स वेअर सेंट टू अमेरिका अँड आशिया फॉर न्यूज ऑफ फिलियस फॉग, अँड टेलिग्राम्स वेअर सेंट टू आशिया अँड अमेरिका, की आशिया खंडामध्ये अमेरिका खंडामध्ये टेलिग्राम्स पाठवलेले होते फॉर न्यूज ऑफ फिलियस फॉग. मेसेंजर्स वेअर डिस्पॅच टू द हाऊस इन साल्वी रॉ मॉर्निंग अँड इव्हिनिंग, अँड बिफोर सम डेज before the deadline, before some days of the deadline, the messengers were sent to the Salvi Raw where this Phileas Fogg was lived, and they were sent टू मॉर्निंग अँड इव्हिनिंग, की तो खरोखरच आला आहे का, तिथे काही त्याची बातमी कळली का, ते पाहण्यासाठी मेसेंजर्स पाठवले जात होते सकाळी आणि संध्याकाळी. नो न्यूज, द पोलीस वेअर इग्नोरंट व्हॉट हॅड बिकम ऑफ द डिटेक्टिव्ह फिक्स हू हॅड सो अनफॉर्च्युनेटली फॉलोड अप अ फॉल्स सेंट. आणि काय तर नो न्यूज अबाउट द फिलियस फॉग इन दोज डेज अँड द पोलीस वेअर ignorant, police just having the suspicion on Phileas Fogg, and that's why Detective Fix just followed Phileas Fogg. When Detective Fox getting know that James Strand, who is the bank robber, and he was arrested before 3 days, and then he just unfortunately he have to release Phileas Fogg, and bets increased nevertheless in number and values. And when every people going to be know that Phileas Fogg, who is the who is not the bank robber, who is very precise man, who is very adventurous person, and that's why bets increase in those days. Bets was there on the Phileas Fogg, की फिलियस फॉगच्या नावावर बेट्स लावल्या जात होत्या. बेट्स इन्क्रीज नेव्हरदलेस इन नंबर अँड व्हॅल्यूज, की मोठ्या प्रमाणावर लोक त्यांच्यामध्येच बेट लावत होते की खरोखर फिलियस फॉग जिंकेल का नाही. फिलियस फॉग लाईक अ रेस हॉर्स वॉज ड्रॉविंग नियर हिज लास्ट टर्निंग पॉईंट, आणि एखाद्या रेसच्या घोड्याप्रमाणे हा फिलियस फॉग वाटायला लागलेला होता सगळ्यांना, की खरोखरच तो त्याचं टार्गेट अचीव करेल की नाही, खरोखरच तो त्या डेडलाईनला येईल की नाही, यावर आधारित बेट लागलेल्या होत्या. द बॉन्ड्स वेअर कोटेड, की बॉन्ड्स लिहिले जात होते त्याच्यावर आधारित बॉन्ड्स व्हॅल्यू तिथे ठरवलं जात होतं. बॉन्ड्स वेअर कोटेड नो लॉंगर ॲट 100 बिलो पर बट ॲट 20, ॲट 10 अँड ॲट 5, की फक्त 100 पाऊंड्सचा बॉन्ड होता का, तर नाही, 20 पाऊंड्सचा बॉन्ड होता, 10 पाऊंड्सचा होता, त्यानंतर 5 पाऊंड्सचा बॉन्ड होता. अशा पद्धतीचे बॉन्ड्ससुद्धा तिथे पाहायला मिळत होते. अँड पॅरालिटिक ओल्ड लॉर्ड अल्बेमॅरिली बेट इव्हन इन हिज फेवर, आणि ओल्ड अँड पॅरालिटिक ओल्ड लॉर्ड अल्बेमॅरली, की पॅरालिसिस झालेलं एक ओल्ड लॉर्ड होते अल्बेमॅरली, की त्यांनीसुद्धा फिलियस फॉगच्या साईडने बेट लावलेली होती. दे जस्ट बेट इवन इन हिज फेवर, दॅट इज दे आर इन द फेवर ऑफ फिलियस फॉग अँड दे हॅविंग बेट विथ द अनादर पीपल. अ ग्रेट क्राउड वॉज कलेक्टेड इन पाल मॉल अँड द नेबरिंग स्ट्रीट ऑन Saturday evening, and there was a great crowd was collected in Pall Mall,
की पालमॉल नावाचं जे ठिकाण आहे, सार्वजनिक ठिकाण आहे, तर तिथे खूप अशी गर्दी जमा झालेली होती. द नेबरिंग स्टेट्स अँड द नेबरिंग स्टेट्स, की शेजारचे जे स्टेट्स होते तिथे सुद्धा गर्दी होती ऑन सॅटर्डे इव्हिनिंग, की आता इज Phileas Fogg is entering in that reform club. Is Phileas Fogg just win the bet or not? Is he completed his deadline or not? And so there is a lot of crowd, there is a lot of crowd gathered in that neighboring street, on that neighboring street, on that Pall Mall. And it seemed like a multitude of brokers permanently established around the रिफॉर्म क्लब. आणि रिफॉर्म क्लबच्या भोवती सुद्धा बरेचसे ब्रोकर्स तिथे जमा झालेले होते. सर्क्युलेशन वॉज इम्पेंडेड अँड एव्हरीवेअर डिस्प्यूट्स, डिस्कशन अँड फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन वेअर गोईंग ऑन. आणि काय तर तिथे रिफॉर्म क्लबच्या बाहेर काय चालू होतं, डिस्प्यूट म्हणजे भांडणं चालू होते काही जणांमध्ये. कोणी फिलियस फॉगच्या साईडने होतं, कोणी त्याच्या अगेन्स्ट होतं. तिथे डिस्कशन चालू होते. फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स वेअर गोईंग ऑन, की आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागलेली होती, की तिथे पैंस लागलेल्या होत्या बऱ्याच जणांमध्ये. द पोलीस हॅड ग्रेट डिफिकल्टी इन किपिंग बॅक द क्राऊड. आणि पोलिसांना तिथे ती गर्दी हटवण्याचं मोठं अवघड काम त्यांना करावं लागत होतं. अँड ॲज द आवर व्हॅन फिलियस फॉग वॉज ड्यू अप्रोच द एक्साइटमेंट रोज टू इट्स हायेस्ट पीच. आणि ज्यावेळेस वेळ जशी जशी जवळ येत चाललेली होती, ज्यावेळेस फिलियस फॉग तिथे येईल त्यावेळेस तर प्रचंड गर्दी होणार होती, किंवा एक्साइटमेंट रोज टू इट्स हायेस्ट पीच. आणि सगळ्यांची उत्सुकता काय होणार होती, तशी गेला पोहोचणार होती. सर्वजण त्या फिलियस फॉगला पाहण्यासाठी तिथे आतुर झालेले होते. द 5 एंटॅगनिस्ट ऑफ फिलियस फॉग हॅड मेट इन द ग्रेट सलून ऑफ क्लब. And the 5 antagonists, that is the bet within the Phileas Fogg and his friends and his 5 antagonists. And so these 5 antagonists had met in a great saloon of club. John Sullivan and Samuel Valentine, the bankers, की त्यांच्यामधले जॉन सुलिवन आणि सॅम्युअल फॅलेंटाईन ते कोण होते, तर बँकर्स होते, की त्यांची आर्थिक उलाढाल होती. बँकर्स होते ते. अँड्र्यू स्टुअर्ट द इंजिनियर, त्यांच्यामधला अँड्र्यू स्टुअर्ट हा कोण होता, तर इंजिनियर होता. गॉथियर लाफ द डायरेक्टर ऑफ द बँक ऑफ इंग्लंड, की गॉथियर राल्फ नावाचा जो फ्रेंड होता, तर ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द बँक ऑफ इंग्लंड. अँड थॉमस फ्लॅगनन द ब्रीवर, वन अँड ऑल वेटेड अँशियसली. आणि थॉमस फ्लॅगनन हू वॉज द ब्रीवर, की तो ब्रीवर होता. ब्रीवर म्हणजे ब्रोकर टाईप असं त्याचं काम होतं. अँड वन अँड ऑल वेटेड अँशियसली. आणि प्रत्येकजण दे आर वेटिंग फॉर द फिलियस फॉग. वेन द क्लॉक इंडिकेटेड 20 minutes past 8. अँड वेन द क्लॉक इंडिकेटेड 20 minutes past 8, की 8:20 झालेले होते. Andrew Stuart got up saying, and at that time Andrew Stuart, who was the engineer, he just got up and saying, "Gentlemen, in 20 minutes the time agreed upon between Mr. Fogg and ourselves will have expired." And within the 20 minutes, only the 20 minutes remaining, and within the 20 minutes, if Phileas Fogg is not entering in that reform club, then our bet will have एक्सपायर्ड, की आपली बेट तिथे संपलेली असणार आहे. द टाईम ॲग्रीड अपॉन बिटवीन मिस्टर फॉग अँड अवर सेल्फ विल हॅव एक्सपायर्ड. व्हॉट टाईम डीड द लास्ट ट्रेन अराइव्ड फ्रॉम लिव्हरपूल, की लिव्हरपूलवरून येणारी शेवटची ट्रेन किती वाजता येते. व्हॉट टाईम डीड द लास्ट ट्रेन अराइव्ड फ्रॉम लिव्हरपूल, की तो लिव्हरपूलवरून येणार आहे. अँड व्हॉट इज द टाईम ऑफ द लास्ट ट्रेन which is arriving from the Liverpool, asked Thomas Flagnon. And at that time Thomas Flagnon asked to his friends that what is the time of the last train which is arriving from the Liverpool. As at 23 minutes past 7, and on 7:23 the last train
which is arrived from the Liverpool, which is arrived from Liverpool to London, replied Gauthier Ralph, की Gauthier Ralph टायमिंग सांगतोय लास्ट ट्रेनचं की 7:23 ती लास्ट ट्रेन येते, ती येऊन गेलेली आहे. अँड द नेक्स्ट डज नॉट अराइव्ड टिल 10 minutes आफ्टर 12. आणि पुढची जी ट्रेन आहे दॅट इज अराइव्ड ॲट लंडन ऑन 10 minutes आफ्टर 12, की 12:10 रात्री 12:10 पुढची ट्रेन येणार आहे. वेल जेंटलमन, रिझ्यूम अँड्रू स्टुअर्ट. अँड्रू स्टुअर्ट्स he just said to his friends that if Phileas Fogg had come in the 7:23 train, he would have got here by this time. आणि जर फिलियस फॉग जर 7:23च्या ट्रेनने आलेला असेल, की त्यावेळेस जी ट्रेन आलेली आहे लिव्हरपूलवरून लंडनला, तर त्यामध्ये जर आलेला असेल तर he would have got here by this time, की तो आत्तापर्यंत इथे आला असता. We can therefore regard the bet as won, and now we consider that we just won the bet, की आता आपण ही पैन जिंकलेलो आहोत. की जर तो आत्तापर्यंत आला असता तर तो आत्ता इथे प्रेझेंट झाला असता. he would be have got here, that is he would coming here, but he was not presented, and so we just win the bet. But don't let us be hasty, replied Samuel Valentine. And at that time Samuel Valentine said to the Andrew Stuart that you should not be making very haste, because you know that Mr. Fogg is very eccentric. You know that Mr. Fogg is very precise, की तो खूप काटेकोर आहे. He is very precise about the time. He was very eccentric, and his punctuality is well known. All of we know about his punctuality, that every day he comes to the Reform Club, every day he joins with us, and we know about his punctuality. He never arrives too soon or too late. आणि तो खूप आधीसुद्धा येत नाही, अँड ही नेवर टू लेट, की खूप उशीरसुद्धा करत नाही. ही वॉज इन टाईम, की तो नेहमी वेळेवर असतो. अँड आय शुड नॉट बी सरप्राईज इफ ही ॲपियर्ड बिफोर अस ॲट द लास्ट मिनिट. आणि जर शेवटच्या मिनिटापर्यंत तो जर आला नाही तर आय शुड नॉट बी सरप्राईज इफ ही ॲपियर्ड बिफोर अस ॲट द लास्ट मिनिट. आणि जर शेवटच्या मिनिटाला तो जर आला तर मला कुठलंही आश्चर्य वाटणार नाही, बिकॉज ही वॉज व्हेरी प्रिसाइज मॅन, ही वॉज व्हेरी इसेंट्रिक मॅन, अँड ही वॉज व्हेरी रेग्युलर मॅन, और we know that he was very punctual person. So we will see the next part in our next video. Thank you.